Hello friends, welcome to Sensory Sizzle Blind Chef's Culinary Journey. My name is Ivan and today we are going to make a mozzarella, the famous mozzarella. We are going to make it at home, of course without eyesight, but it does not prevent us to get a good result. Okay, let's start with the products I have. All of the measurements you will find in my description. I'm not going to tell you the measurements here. You read it in the description of the video. Okay, here I have a gallon of milk. It's from the store. It would be a good idea to have it from the cow, but excuse me, can't do it here in New York, so I got it from the store. Well, it's a pasteurized. If you get it from the store, make sure that it's not ultra pasteurized. It's a pasteurized milk, whole milk. I have here a cup of diluted citric acid, and I have here also a quarter cup of diluted solution of Rennet. Rennet, I use a liquid one. You can use either liquid or solid. With me, it's a liquid one, and when you do it, you just try to dilute it as it is shown on the product. Здравейте, приятели! Добре дошли на канала Sensory Sizzle Blind Chef's Culinary Journey. Аз съм Иван и днес ще правим фамозната моцарела. Ще я правим вкъщи, ще я правим, разбира се, без зрение, и това обаче няма да ни попречи да я направим и да стане както трябва да стане. Пред мен са продуктите, които ще ползвам за моцарелата. Значи всичките мерки ще ги намерите в описанието на видеото. Тук само ще ги изброя. Значи имам 1 галон мляко, взимал съм го от магазина. За съжаление не мога да го взема от кравата, тук в Ню Йорк е така. Това мляко е пастеризирано от магазина. Имам също 1 чаша разредена лимонена киселина и 1/4 чаша мая за сирене разредена. Аз ползвам течна мая за сирене. Винаги се разрежда с вода. Дори да ползвате течна или солидна, винаги я разреждайте с вода. Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канале Sensory Sizzle Blind Chef's Culinary Journey. Я Иван, и сегодня мы будем делать фамозная моцарелла. Моцарелла – это один из самых простых и хороших сыров, которые кушаются в свежем виде. Итак, продукты, передо мной продукты. Все меры, пожалуйста, будете читать в описании видео. Я только буду их упоминать здесь в видео. Значит, здесь у меня 1 галлон молоко. 1 галлон равняется на 3 килограмм 780 грамм, почти что 4 килограмм. Это пастеризированное молоко из магазина. Но, конечно, хотелось бы, чтобы здесь была корова, но в Нью-Йорке это нельзя. Так, поэтому вот так оно и есть, из магазина. Потом у меня здесь есть 1 стакан разбавленная лимонная кислота и 1/4 стакана разбавленный сечужный фермент. Я пользуюсь жидкий сечужный фермент. Независимо от этого я разбавляю его в воде для самых лучших результатов. Okay, first thing first, what we are going to do here, we are going to add in this cooking pot here, which I have on the stove already, we are going to add this cup of citric acid. Okay, and also we are going to add this gallon of milk, and we are going to stir. Once we add this and stir it, then we are going to heat it up until it reaches 32 degrees Celsius. 32 degrees Celsius, and then we are going to take it off the stove. Now, приятели,
Значи аз тук добавих в тенджерата галона с млеко. Първо добавих разредената лимонена киселина и след това добавих галонът с млеко. Един галон се равнява на 3 кг 780 грама. Сега ще го разбъркам и ще го включим да се загрее до 32 градуса температура. След това ще го свалиме от огъня. Итак, друзья, здесь в этой кастрюле сперва я добавил свою лимонную кислоту, а теперь потом добавил молоко. Теперь я его мешаю его хорошенько. Потом я включу эту плита, я включу огонь, и мы будем его греть до температуры 32 градуса по Цельсию. Потом его снимем с огня, и я тогда увижу вас. Now our milk already reached 32 degrees Celsius. I'm going to take it off the stove. And now I am going to add the rennet. Така, нашето мляко вече достигна 32 градуса температура. Аз го махнах от печката и ще му добавя маята. А наше молоко уже достигло 32 градуса. Я снял его с огня, и теперь мы будем ставить сечужный фермент. Так, ложим мы сечужный фермент. Now we already did the rennet. We poured the rennet. And now we are going to mix our milk up and down motions. This way, about 35-40 seconds. Slow motions up and down. Поставихме маята и започваме да размешваме млекото с маята с вертикални движения, бавни, около 35-40 секунди. Мы, друзья, уже начинаем мешать молоко с сечужным ферменте вертикальными движениями где-то 35-40 секунд. Я думаю, что уже ему хватит. I think it's enough. Now I'm going to leave it on the table. I will cover it and leave it for 15 minutes to start form quart. И сега, приятели, ще го оставиме за 15 минути да получи гъстота. Итак, друзья, мы оставляем его на этом столе на 15 минут, чтобы получился сгусток. 15 minutes later, let's see what we have in this cooking pot already as a product. Okay, so let's take this lid up. Okay. Yeah, very nice and very solid curd. I'll try to show it. I have no idea if you can see it, but that's what it looks like. Now I am going to cut this curd on a 1-inch cubes, and then I'm putting it back on the stove to heat it to 41 degrees Celsius. Така, приятели, ние сме вече готови с добре се сгъстил продукта. Показвам го, ще се опитам пак да го покажа. Не знам дали ще имате възможност да го видите, но е добре сгъстен, може да се реже. Сега ще го нарежа на около 2 см, 2-2,5 на около 2 см купчета и ще го сложа на огъня да се загрее до 41 градуса Целсий. Итак, друзья, our сгусток уже готов. Очень солидный, хорошо смотрится, можно резать. Я порежу его на кубиками в размере приблизительно 2-2,5 сантиметров, а потом поставлю кастрюлю на огне, на медленном огне
буду согревать до 41 градуса по Цельсию. Okay, starting cutting it. Okay, vertically, then horizontally. I think that's pretty much enough. Нарязах го, значи веднага ще започне да отделя повече течност. Я порезал его и, конечно, уже оно начнет отделять больше жидкости. Now I'm going to put it, as I said, on the stove. We'll heat it on a low heat until it gets to 41 degrees Celsius. И така, приятели, ще го започна да го грея до температура 41 градуса на бавен огън. Друзья, сейчас я поставлю на маленьком огне и буду его согревать до 41 градусов. Our milk already reached 41 degrees Celsius. I took it off the stove and put it back on this table. Now I am going to stir it 2 to 5 minutes, very, very slow. As much as you stir it, firmer the mozzarella will become. Нашето млеко достигна 41 градуса, приятели. Сега го изкарахме от огъня и ще го бъркам от 2 до 5 минути. Бавничко с тази решетеста лъжица. Къде отиде тя? Да, с тази решетеста лъжица ще го бъркаме. И так, друзья, наше молоко достигло 41 градусов. Я вытащил его с огня и теперь буду очень медленно его мешать. Now, friends, I'm stirring it very slow. And once it's ready, I will see you then. И така, приятели, бъркаме го много бавничко, много внимателно. Докато го бъркаме, ще се втвърдява нашия продукт. И ще се видим след като достигнем до 5 минути бъркане. Now, так, друзья, мы помешиваем медленным способом, очень внимательно наша моцарелла. И когда достигнем до 5 минут, я вернусь обратно. Now, I think we are done with our stirring. So let's see what we have as a product. I will use this small colander to scoop our product in this bigger colander covered with a cheesecloth. Така, приятели, ние стигнахме до 5 минути бъркане. Сега ще видим как изглежда нашия продукт. Ще ползвам това малко колендерче, за да изкарам продукта в този по-големия, който е послан с кърпа за цедене на сирене. Просто искам да ви покажа, преди да почна да го изкарвам, как изглежда. Итак, друзья, мы уже закончили помешивать его. 5 минут закончилось. Сейчас покажу, как он выглядит. Я пользуюсь маленьким друшлаком, чтобы вытащить этот продукт. И я буду его высыпать в побольше друшлак, который я покрыл с полотенца для отсиживания сыра. Так, секундочку. Вот как оно выглядит. Вот такая масса.
Вот так она и выглядит. Теперь давайте сейчас мы поставим кастрюлю на удобное для меня место. Секундочку только. Okay, now you saw how does it look like. I'm going to put here so it's a little bit more comfortable for me. And once it's ready, I will come back again. All right, we are ready to cook our mozzarella. So I made it on, see, these 4 bowls. I had a little problem with the curds itself, but I hope everything will be fine and we'll be able to stretch it. Now what I'm going to do, I heated up a pot of water to 82 degrees Celsius. That's the water, guys. It's very hot. Do not touch it without gloves on your hands. And now I'm going to stretch this mozzarella in the water. И така, приятели, това са нашите 4 топчета от моцарелата. Имах малко проблеми, излезе малко по-малко, отколкото очаквах. Имах малко проблеми с продукта, но се надявам да стане добра моцарела. И сега тук съм загрял вода до 82 градуса. Много горещо е. Не я пипайте без да имате ръкавици на ръцете си. Абсолютно супер горещо е. Ще работим с нашата моцарела в тази гореща вода, затова имам и ръкавици на моите ръце. И так, друзья, наша моцарела вышла 4 шарика. У меня чуть-чуть проблема была с густком, но я надеюсь, от этого выйдет нормальная моцарелла. Сейчас здесь есть горячая вода до 82 градусов. Пожалуйста, только в перчатках, толстых перчатках, иначе не трогайте, очень горячая. Сейчас будем работать с нашей моцареллой в этой воде. Вот так. Вот так. Now I'm putting the mozzarella inside. Okay. And we are going to wait a little bit until it starts to soften, and then we are going to stretch it out. We are going to stretch it out with our hands. И така, приятели, нашата моцарела вече е в тази гореща вода. Оставяме малко да започне да умеква, за да може да почваме да я разтягаме. Итак, друзья, эта моцарела уже здесь в этой кастрюльке, и я чуть-чуть оставляю ее, чтобы она становилась более гибкая и смог ее растягивать нормально. Сейчас посмотрю. Супер горячая вода. Очень горячая, очень горячая. Да, вода на самом деле горячая. Я что делаю? Я собираю всех эти вместе. Да, еще чуть-чуть ей надо. Еще чуть-чуть ей надо. Я ее работаю в это самое в воде. Вот. Мы начинаем ее тянуть.
Но она еще нуждается чуть-чуть в это самое. Нуждается очень горячая вода. It's very hot water. Super hot. Вот. Работаем. Now we are going to stretch it. We're stretching it, stretching it, stretching it, folding it. Now, сега, приятели, мы ее стречваме. Сега, приятели, почваме да я разтягаме, пак я сгъваме. И продължаваме. Взимаме другата и продължаваме. Потапям я също в горещата вода. Да поседи малко. Пак я изкарвам и почвам да я разтягам. Now I am putting it in the hot water and stretching it again. Usually it's about 400 grams. It's about 450 grams per a gallon of milk that is, 450 grams per gallon of milk of ready to eat mozzarella. This one is a little bit less because, as I said, I had a little problem with these curds. I don't know what happened. Might be the milk, it might be. But anyway, it's stretching beautifully. I do love it. Обикновено излиза около 450 грама от 4 литра мляко почти. Моята ще излезе по-малко този път, но ето виждате как се разтяга, не се къса. Страхотно. Пак я сгъваме и пак я разтягаме. Слагаме я вътре. И так, обычно выходит 450 грамм от 4 литра молока, но у меня на этот раз не получится столько, сколько я думаю, что должно получиться, поэтому я не знаю там, что случилось, но опять-таки моцарелла будет хорошая, она тянется на самом деле отлично. И опять ее оставляем, чтобы она сама тянулась. Вот. Сгибаем. Fold it again. Fold it again. Оставляем горячую воду. Now we leave it in the hot water for a little bit. It's, in my opinion, it's ready. Okay? По моето мнение, тя е вече готова. Пак ще я стречна още един път. Ето, не се къса. Виждате, виси си нормално. Ето. Ще я разтегнем колкото можем. Изгибаем. Так, я думаю, что у нас уже моцарелла готовая. Я сейчас ее оформляю в горячей воде. Как обычно это дело сделаем. Our mozzarella is ready. I'm forming it a little bit in the hot water. I will form it as a ball.
with a little pick on it, on the top. И така, приятели, нашата моцарелка е готова. Ето така изглежда. Now, guys, our mozzarella is ready. I will sprinkle it with a little salt and put it to cool in a very cool water for half an hour. Така, приятели, сега това топче ще го насоля малко и ще го сложа в студена вода в хладилника за половин час. Итак, друзья, этот шарик мы поставим в холодильнике. И see, I can do it. Мы поставим в холодной воде, я посолю его и поставлю в холодной воде в холодильнике на полчаса. И мы увидимся, когда уже готово. Time for tasting. All right. Now, here is my mozzarella in front of you, right here. Beautiful. So, време за пробване. Времето е дошло за пробване. Ще я пробваме моцарелката. Пришло время пробовать. Так мы будем пробовать эту моцареллу, которая здесь есть. Okay, now friends, I'll cut it up now. And today we are going to try a tapas style, beautiful tapas style. What I have here, I have a bread, of course. Right here, I have a tomato. Right here, of course, mozzarella. And I have in this bowl, I have a sunflower oil with nothing inside. I am going to use a famous Bulgarian spice. It's a savory salt. We like it very much. I'm gonna put a generous amount inside of a smells beautiful. And of course I will use the knife to stir it. Okay, there we go. Now we are going to cut our mozzarella. Let's see what did we have. That how it looks like from inside. Hopefully you will see it. Okay, one more piece of it. Okay, that's how it looks like. I think it does look like good. Although I don't see it, but I think it does look like good. Okay, now what I will do here, I'll have this tomato, this one. I'm gonna cut it in half, right there. I'm gonna get 1/2 of it. Okay. I will get bread, dip it in this nice sunflower oil and a savory. Then I'll get the tomato and squeeze it on the bread a little bit. Tapas Spanish style, but Bulgarian way. And I'm going to get and put this mozzarella on top. And now let's try it. Oh, heaven. Wonderful. Така, приятели, както забелязахте, в тази чиния имам олио, сложих българска чубрица и половин домат
съм го отрязал и си го стискам на хлебеца, испански вариант на тапа. Друзья, здесь в это у меня есть подсолнечное масло. Я поставил болгарская приправа чубрица. И у меня пол томата, который я разрезал пополам. Я пользуюсь сок томатом на хлебе. И так, с моцареллой. Guys, it's amazing. I'm sorry, but if you don't make it, you sorry more than I sorry. Okay, now, of course, as you noticed, I already took the second piece of bread. И както забелязахте, приятели, значи ми е харесало, след като си взимам втора половинка хлебец, изтисквам този домат отгоре. И так, друзья, я еще взял хлеба, еще помидор и подсолнечное масло, и беру другой кусок моцареллы. Очень вкусно. Here, of course, it goes with a good sip of wine. Cheers! На здраве, приятели! С добро винце, върви страхотно. Итак, друзья, будьте здоровы, с хорошее вино очень хорошо идет. If you like what I do, please, I will appreciate it very much if you subscribe to my channel. Please like my videos, share with friends, and I will gonna see you next time. Приятели, ако ви харесва каквото правя, записвайте се на моя канал, ще има много интересни видеа. Харесвайте видеята, споделяйте ги с приятели. Аз ще съм ви много благодарен. Итак, друзья, если вам понравилось это видео и моя работа вам нравится, пожалуйста, я буду очень благодарен, если вы подпишитесь на мой канал. Ставьте лайки, делитесь с друзьями и будьте здоровые. Cheers.